Hi everyone, today I'm going to make you understand tenses, and one of the reasons I'm making this video so that in future whenever you have any problem you can watch the video and understand everything. So first we are going to understand simple present tense. Okay, but before that let me tell you about the classifications that we know of tenses, that present tense, past tense, future tense. So present tense, as we know, has four forms: present indefinite or present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. So first one is simple present or present indefinite. Subject plus verb. Remember, for simple present tense we use the main form of the verb generally. Okay, if we are using any modal verbs, then we need a main verb. Suppose she can play cricket, in that case modal verb and another verb. Otherwise generally subject and main form of the verb, as we have mentioned here. And for negative, Ankur does not study properly. Okay, and this is for simple present tense. We use simple present tense. This is the formula. Now understand when to use simple present tense. When we talk about something that happens almost regularly, or that is someone's habit or a natural truth, like universal truth, for that we use simple present tense. Suppose there is a girl named Rajanna. Rajanna studies every day before having her dinner. So ও খেতে যাওয়ার আগে, রাতে ডিনার করার আগে রোজ পড়ে. So in that case we can use she often plays cricket. Okay, it is kind of a habit of hers that she often plays cricket. So that can also be said in simple present tense. And on the other hand, if we talk about universal truth, then the sun rises in the east. Okay, something like that. Now we are going to understand the next one. Simple present tense, then present continuous. I'm going to ask you different types of questions, so be careful. Present continuous, am, is, are. I have often seen that students make mistake. They write am, is, are, and right after that they write the main form of the verb, which can never ever be possible. Okay, suppose Adrija is writing, Ankur is shouting. Okay, so they are playing. Remember, we use present continuous tense to describe something that is happening right now generally. Okay, so Adrija is writing, এখনো লিখছে ধরো, so Adrija is writing. Then Ankur is shouting, অঙ্কুর ধরো চিল্লাচ্ছে, অঙ্কুর is shouting. Then they are playing, তারা ক্রিকেট খেলছে. Generally something that is happening right now, for that we use present continuous. Like we are making a video right now, right? We are studying right now, right? But apart from what is happening right now, for another reason also we can use present continuous. That is something that is certain, that is going to happen in future. For that also we use present continuous. Suppose I am going to London tomorrow. ধরো আমি আগে থেকে ডিসাইড করে রেখেছি, সব কিছু ডান, আমার ফ্লাইট টিকিট কাটা হয়ে গেছে, সো আই এম গোইং টু লন্ডন টুমরো। কোনো কিছু প্ল্যান্ড যেটা ফিউচারে হবে, সেটার ক্ষেত্রে আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচারের জায়গা মানে সিম্পল ফিউচারের জায়গায় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে ইউজ করতে পারি। সাপোজ আই এম গোইং টু গিভ আ গিফট টু রাজন্না। ওকে, ইট ইজ সার্টেন, আই হ্যাভ ডিসাইডেড। ওকে, অঙ্কুর ইজ গোইং টু বাই অ্যান আইফোন। একটা আইফোন কিনবে ঠিক করেছে, সো ইট ইজ সার্টেন দ্যাট ও কিনবে, সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দিয়েও হয়। সেই দুটো বোঝা গেছে, সিম্পল প্রেজেন্ট for something that happens every day or regular basis or habit, for that simple present tense. Or present continuous we use for something that is going on right now. মাথায় রাখো, পারপাসটা মাথায় রাখো কোথায় হচ্ছে। যেমন she is chewing her nail, বিপশা is acting, ও মাঝে মাঝেই করে ক্লাসে, so that is something. Okay, তো and অভিষিক্তা is making a video. Okay, something that is happening, পারপাস গুলো মাথায় রাখো। am is are, Adrija you are making mistake in that. am is are এর সাথে ভার্বের ing ফর্ম হবে, এরকম হয় না যে I am play, এরকম হয় না ইংলিশ, that is completely wrong.
মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের মেইন ফর্ম বসবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সাথে am is are, তার সাথে ing, দ্যাটস ইট, পজিটিভ। Now we are going to understand present perfect tense and present perfect continuous. So present perfect tense is something the work like has already been done, but the result is still there. Suppose Bipsha has given me a pen. She has given me this marker for an example. She has given me this marker, but it is still with me. So something that was done, but the result is still there. Suppose I have bought a car. I might have bought the car several months ago, but the car is still with me. So for that we use present perfect tense. But remember that we don't use any time frame with it, like I have bought the car 6 months ago. We don't generally say that I have bought the car. When we mention the time frame of past tense, we generally use simple past. It is general rule. Okay, so here the sentence, Bipsha has beaten a boy today. Has and have, and the third form of the verb. So as you can, Bipsha is third person singular number, that's why it has taken has. Beaten a boy today, just because today is very much connected to present tense, that's why we have mentioned the time here. They have given me a pen. Here they is plural, that's why have, given third form of the verb, me a pen. So they might have given me a pen last year on the day of Teachers' Day, and I'm still using it. In that case also I can say, if I don't mention the time frame, that they have given me a pen, so that is okay. But if I want to mention the time frame, like they gave me this pen last year, so it is better to say in simple present tense. Got it? Now present perfect continuous tense. She forgot to actually write the formula, so it should be has or have plus been plus verb plus ing. It is very simple. Any work that has begun in near past and is still going and which is likely to go on in near future, for that we use present perfect continuous tense. ধরো কোনো কাজ পাস্টে শুরু হয়েছে, এখনো চলছে, হ্যাঁ, ইন ফিউচারেও চলতে থাকবে, বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করি। যেমন ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং, আজকে সকাল থেকে ধরো বৃষ্টি হচ্ছে, দুপুর হয়ে গেছে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, সো ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং। দে হ্যাভ বিন প্লেয়িং ফর লাস্ট 1 hour, সো তারা লাস্ট 1 ঘন্টা ধরে খেলছে। So generally we use has been and have been plus verb in ing form, and then since or for, if we are mentioning the like what should I say, time, then since, and duration for that for. Okay, so after present tense, now we are going to understand past tense. Simple past tense that had happened in past. For simple present tense we use the present form of the verb. For simple past tense we use the past form of the verb, as simple as that. She gave me a pen. She আমাকে একটা পেন দিয়েছিল। Bipsha had an exam today, আজকে ওর এক্সাম ছিল। Then she, for negative sentence, simple past, she did not give me a pen. Okay, she did not give me a pen. Next one, past continuous. We example, Snehadita was studying when I called her. স্নেহাদিত্য তখন পড়ছিল যখন আমি ওকে কল করেছিলাম, তো একটা পাস্টে কাজ হয়ে গেছিল যখন একটা কাজ করছিল, তাই তো। সো when I called her she was studying, so was plus studying. So what is the formula? Was and were with that verb plus ing. She came to our house when we were having biryani. ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল যখন আমরা বিরিয়ানি খাচ্ছিলাম। She rang the bell when I was studying, or when I was talking on the phone. For such cases we use past continuous. Got it? General formula is for past continuous was and were, was or were with that verb plus ing. Okay, so for past perfect tense the formula is had plus v3. That is the formula, but you need to understand when to use that. Again, in past, when two actions happen almost one after another one, in that case we generally use past perfect. The patient had died before the doctor came. এখানে দেখো দুটো অ্যাকশন হচ্ছে, একটা হচ্ছে পেশেন্টটা মারা গেছিল আর ডাক্তারটা এসেছিল। কোনটা আগে হচ্ছে? আগে পেশেন্টটা মারা গেছিল, তারপরে ডাক্তার এসেছিল। সো যেটা আগে হয় সেটার ক্ষেত্রে পাস্ট পারফেক্ট আমরা ইউজ করি, আর এটার ক্ষেত্রে সিম্পল পাস্ট। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট দ্য স্টেশন বিফোর উই
reached. Okay, so here also we can see that two action had happened. One is the train had left, and before we reached, the first action was that train টা আগে ছেড়েছিল, তারপরে তো আমরা পৌঁছেছিলাম. So for that also we use past perfect tense. Got it? Okay, fine, good. Simple future, will, shall plus verb. I will buy a pen tomorrow. Okay, so we generally for simple future we use will or shall with that main form of the verb. I will buy a pen tomorrow. In future, that's something that we are going to do. ধরো আমরা কোনো কিছু করব ফিউচারে, সেই ক্ষেত্রে আমরা will বা shall ব্যবহার করি. Generally we can use will with any word right now in the modern era. It is okay to we use will with I, we or anything, but generally we use shall with I and will. Anyway, you can use will as well. So I will buy a pen tomorrow. She will join a new company soon. So both are saying that something is going to happen in future. যেটা future হবে বোঝাতে আমরা simple future use করি. Now we are going to understand future future continuous. After simple future, again for future continuous means that something which will happen in future. যেটা future হবে সেটার ক্ষেত্রে আমরা future continuous ইউজ করি. ধরো কোনো টাইম ফ্রেমে কোনো কাজ চলতে থাকবে বোঝালে আমরা ইউজ করি future continuous. Future continuous এর ফর্মুলা কি? will or shall be প্লাস ভার্ব আইএনজি. এটা মাথায় রাখবে, অনেকেই এটা ভুল করে, will এর সাথে ডাইরেক্ট আইএনজি যোগ করে দেয়, সেটা কখনো হয় না. will প্লাস be তার সাথে আইএনজি, যেমন I will be studying at 8 pm, they will be playing in the evening. দেখো দুটোর ক্ষেত্রে একটা টাইম ফ্রেম আছে, একটা at 8 pm in the evening, মানে ফিউচারে কোনো সময় কোনো কাজ হতে থাকবে বোঝালে আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস ইউজ করি. ওকে, আর লাস্টে আরেক দুটো থাকে পড়ে থাকে, কিন্তু আমরা তার মধ্যে একটা নিয়ে এখন ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট. যদিও সেটা তোমাদের এখন লাগবে না, বাট স্টিল জাস্ট ট্রাই টু হ্যাভ অ্যান আইডিয়া. ফিউচারে কোনো কাজ আমরা অ্যাজিউম করি যে কোনো টাইম পিরিয়ডের মধ্যে হয়ে যাবে, সেটার ক্ষেত্রে আমরা ফিউচার পারফেক্ট ইউজ করি. That will have completed my work by the time she comes. Okay, so for that we use future perfect, and future perfect continuous আমাদের একদম লাগে না বলেই চলে. So we are not going to unnecessarily discuss it. Okay, this much.